Rahim. Assalamu alaikum. Class 7th subject General Science. Lesson number 6, that is physical and chemical changes. बच्चों पचमी लट पढ़ा अस physical changes. Physical change गए तम changes यम सातन change दौरान कह नो substance बन कह यानी कि change गए नो substance बन कह तथ वन physical change. यम सातन physical properties of a substance. Physical properties of a substance गसन change. مثلاً کَلَر گژھِ چینٛج سایز گژھِ چینٛج شیپ گژھِ چینٛج یا سٹیٹ گژھِ چینٛج تَتھ چینٛج چھِ وَنان فِزِکَل چینٛج کَلَر چینٛج گژھُن سایز چینٛج گژھُن شیپ چینٛج گژھُن یا سٹیٹ گژھُن چینٛج سالِڈ لِکوِڈ وغیرہ سالِڈ گژھُن لِکوِڈَس منٛز تِمَن چھِ وَنان فِزِکَل چینٛجِز گوٚو یِمَن وَنان فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز ییٚمہِ ساتہٕ فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز چینٛج گژھِ أکِس سَبسٹَنسَس تِمَن وَنو أسۍ فِزِکَل چینٛجِز وۄنۍ گژھِ وٕچھُن اَسہِ کیٚمِکَل چینٛج کیٚمِکَل چینٛج کیٛاہ گٔے کیٚمِکَل چینٛج گٔے سۄ چینٛج ییٚمہِ ساتہٕ چینٛج دوران اَکھ نوٚو سَبسٹَنٕس بَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ چینٛج دوران اَکھ نوٚو سَبسٹَنٕس بَنہِ تَتھ چھِ وَنان کیٚمِکَل چینٛج گوٚو نیوٗ سَبسٹَنٕس اِز فارمٕڈ جوٗرِنٛگ د چینٛج دٮ۪ن اِٹ اِز کالڈ کیٚمِکَل چینٛج مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ آیرَنَس چھِ کھَسان رَسٹ آیرَن اگر أسۍ شِستٕر چھِ تھاوان نیٚبرٕ کَنٮ۪تھ اَتھ چھِ رَسٹ کھَسان اَتھ چھِ کھَے کھَسان گوٚو رَسٹِنٛگ آف آیرَن تَتھ چھِ وَنان تیٚلہِ کیٚمِکَل چینٛج یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ بٔرٕن کَرو کانٛہہ تہِ سَبسٹَنٕس کَرو بٔرٕن زالان چھِ أسۍ کانٛہہ سَبسٹَنٕس تَتھ تہِ چھِ سُہ تہِ چھُ آسان کیٚمِکَل چینٛج اَتھ دوران چھِ نِو سَبسٹَنٕس بَنان گوٚو کیٚمِکَل چینٛج گٔے سۄ چینٛج ییٚمہِ ساتہٕ نوٚو سَبسٹَنٕس بَنہِ جوٗرِنٛگ د چینٛج اَمہِ پَتہٕ کیٚمِکَل چینٛج اَ چینٛج وِد وِچ یوٗ آر کویِٹ فیملیَر اِز د رَسٹِنٛگ آف آیرَن رَسٹِنٛگ آف آیرَن اوس بہٕ وَنان کہِ یہِ چھِ اَکھ کیٚمِکَل چینٛج اِف یوٗ کیٖپ اےٚ piece of iron in the open for some time it occurs a film of brownish substance this substance is called rust and the process called rusting اگر أسۍ آیرَن کانٛہہ تہِ پیٖس تھاوان نیٚبرٕ کَنہِ أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ نوٚوٕے سَبسٹَنٕس بَنان پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھِ برٛاوُن تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان رَسٹ اینٛڈ د پرٛاسٮ۪س کالڈ رَسٹِنٛگ گوٚو أسۍ وٕچھو اَتھ یہِ کھَے کھَسٕنۍ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان تیٚلہِ رَسٹِنٛگ یُس یہِ کھَے پٮ۪ٹھٕ کَنۍ یہِ روٗد اَتھ وَنو تیٚلہِ أسۍ رَسٹ گوٚو کھَے چھِ وَنان تیٚلہِ رَسٹ اچھا iron gates of parks or farmlands iron benches kept in lawns and gardens and almost every article of iron kept in the open gets rusted أسۍ چھِ وٕچھان کانٛہہ تہِ آرٹِکَل یُس اَسہِ شِستٕرُک بَنیومُت چھُ آسان یُتھُے سُہ نیٚبرٕ کَنۍ چھِ روزان تُہۍ وٕچھِو تَتھ چھِ کھَسان پَتہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ کھَے ایٹ ہوم یوٗ مَسٹ ہیو سیٖن شاوٮ۪لٕز اینٛڈ سٕپیڈٕس گیٹِنٛگ رَسٹِڈ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ بیل چھِ اَتھ تھاوان نیٚبرٕ کَنۍ بیلچہِ وغیرہ اگر نیٚبرٕ کَنۍ چھِس تھاوان تَتھ تہِ چھِ سُہ کھَے کھَسان وٮ۪ن ایٚکسپوزٕڈ ٹُو دَ ایٹماسفِیَر فار سَم ٹایم نیٚبرٕ کَنۍ تھاونَسٕے سۭتۍ چھِ کیٛازِ نیٚبرٕ کَنۍ چھِ مویسچَر آسان اچھا تَتھ چھِ سُہ کھَے کھَسان اچھا اِن د کِچَن اَ وٮ۪ٹ پین اِن د کِچَن اچھا ایٹ ہوم یوٗ مَسٹ ہیو سیٖن showels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. Kitchens منٛز اگر اَسہِ یہِ چھِ آسان آیرَن پین أسۍ کیٛاہ چھِ وٕچھان تَتھ تہِ چھِ کھَے کھَسان اگر سُہ تِتھَے کٔنۍ سُہ مویسچَر روزان چھِ رَسٹ اِز ناٹ آیرَن یُس یہِ کھَے چھِ آسان یہِ چھُنہٕ آیرَن آسان کینٛہہ یہِ چھِ اَکھ نوٚو سَبسٹَنٕس آسان یُس کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ جمع روزان اَتھ شِستٕرَس پٮ۪ٹھ اِٹ اِز ڈِفرَنٛٹ فرٛام آیرَن آن وِچ اِٹ گیٹٕس ڈِپازِٹِڈ یعنی کہِ یہِ چھِ ٹوٹلی نِو سَبسٹَنٕس آسان لیٹٕس کَنسِڈَر فیوٗ مور چینٛجِز وَیَر نِو سَبسٹَنٕس آر فارمٕڈ أسۍ وٕچھو بیٛاکھ اَکھ ایٚگزامپٕل مثلاً أسۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٛاکھ سَبسٹَنٕس زالو بٔرنِنٛگ کَرو یہِ گٔے اَکھ کیٚمِکَل چینٛج تیٚلہِ رَسٹِنٛگ آف آیرَن وۄنۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ بٔرنِنٛگ چھِ گژھان مثلاً ایٚکٹِوِٹی 6.6 اَتھ منٛز کیٛاہ نِمو أسۍ نِمو اَکھ میگنیشیَم رِبَن کَرو أسۍ بٔرٕن تہٕ وٕچھو اَتھ بَنہِ میگنیشیَم آکسایڈ گوٚو میگنیشیَم آکسایڈ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ اَکھ نوٚو سَبسٹَنٕس اچھا اِٹ اِز ڈینجرَس ٹُو لُک فار لانٛگ ایٹ د بٔرنِنٛگ میگنیشیَم رِبَن د ٹیٖچَر شُڈ ایڈوایز چِلڈرَن ناٹ ٹُو سِٹِیَر ایٹ د بٔرنِنٛگ رِبَن گیٹ اے سٕمال پیٖس آف تھِن سٹرِپ آر رِبَن آف میگنیشیَم اچھا یُس میگنیشیَم چھُ آسان سُہ چھُ آسان لیبہِ منٛز ایویلیبٕل اَسہِ اچھا تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ کَرُن اَسہِ بٔرٕن یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان یہِ آسان یہِ رِبَن لایک یا تھِن سٹرِپٕس اچھا سُہ نِمو أسۍ اَکھ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ اَتھ کٕلیٖن اِٹٕس ٹِپ وِد سینٛڈ پیپَر اَمیُک ٹِپ کَرو أسۍ کٕلیٖن وِد سینٛڈ پیپَر برٛنٛگ دَ ٹِپ نِیَر اَ کینڈٕل فٕلیم یہِ کَتھ سۄ پَتہٕ یُس اَسہِ شمع آسہِ سُہ زالو أسۍ اَتھ فٕلیمَس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ یا بٔرنَر آسہِ یُتھُے یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ فٕلیمَس پٮ۪ٹھ تھاوو نارَس پٮ۪ٹھ تھاوو نیچرٔلی یہِ کیٛاہ یہِ دَزِ اِٹ بٔرنٕز وِد اےٚ برٛلینٛٹ وایِٹ لایٹ
when it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Yeli completely burn guys. At near roz path kun pat soor, so as white powder. Uh, does the ash look like the magnesium ribbon? You see what I suppose the ash road is so road. So I said, beat you ribbon as you nah. So it's totally different. The magnesium, the change can be represented by the following equation. You see change at must go. Yani magnesium ribbon was you go burn at the no substance, magnesium oxide. It's how magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. This is equation. This chemistry magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. The equation here are different from those in mathematics. And chemical equations are totally different. Mathematical equation. In equations of this kind, the arrow implies becomes. You said arrow this magnesium plus oxygen patches and arrow height becomes. No attempt should be made to balance chemical equations at this stage. When you balance equation, collect the ash and mix it with small amount of water. You say zol magnesium rimban adra potus magnesium oxide. Zika karo ikaro collect samrao patkas ralao patralao abas it stir the mixture aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus paper. You say magnesium oxide abas mas throw ab go H2O go MgO magnesium hydroxide. अत अगर इक्वेशन बनाओ अत क्या बना दिन तेल यानी रलन पान वन अदि बन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर यह बनाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गो अतिन बन बेस वह करो टेस्ट यह एसिड कि वह बेस सह कम करो सह करो लिटमस टेस्ट सत लिटमस पेपर वो पत्म लटि सह वुचान यानी कि सह इंडिकेटर त्रा सह तथ तमिक कलर ग चेंज अगर तमिक बिलो आ रेड अगर सह रेड आ बिलो यानी कि तमें इंडिकेट ग ये सबस्टेंस एसिड कि यह बेस does the mixture turn red litmus below does the mixture turn below litmus red on the basis of this test how do you classify the aqueous solution acidic or basic on dissolving the ash in water it forms a new substance this change can be written in the form of the following equation magnesium oxide plus water becomes magnesium hydroxide यानी कि magnesium oxide plus water क्या बना magnesium hydroxide क्या बेस तेल यह गई लिटमस clear as you have already learned in chapter 5 magnesium hydroxide is a base so magnesium oxide is new substance formed on burning up magnesium magnesium oxide क्या magnesium hydroxide base इस कम पे बना magnesium oxide पे वाटर से रल magnesium oxide बना कम साथ दजाव magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water यानी कि magnesium hydroxide बना वो वाटर से रल magnesium oxide plus water अच्छा वह क्या कर एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर अच्छा वह कर नव एक्टिविटी ये वो गोड जोल मैग्नीशियम रिबन अत बना मैग्नीशियम ऑक्साइड सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इन द फॉर्म ऑफ ऐश सूर सूर रलो पे आबत सम बनो पे बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गो मैग्नीशियम ऑक्साइड तक नो सबस्टेंस तो पत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तक नो सबस्टेंस गो यम सात चेंज गि तथ दौरान बन नो सबस्टेंस तथ वो केमिकल चेंज गो तेल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल change इथे कन rusting of iron is a chemical change अम पे वुचान ब्या dissolve about a teaspoonful or copper sulfate bilvitrol or nilthot in about half a cup of water in glass tumbler or a beaker half cup of water अत मे त्रो teaspoonful चमच त्रो कमुक bilvitrol or copper sulfate CuSO4 add a few drops of dilute sulfuric acid to this solution अम पे क्या त्रो अत त्रो dilute sulfuric acid यानी कि acidus water add कर सह बना पे dilute तम त्रो कह drops अत मज the solution becomes blue in color अम कलर क्या अमिक solution वनकस तेल blue the solution becomes blue in color save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle अम पे तुलो फिलहाल sample थो अलग कुन separate थो save अच्छा drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution अम पे त्रो iron का substance अत मज
اکھ کیُل ترٛاوو أسۍ یا اکھ بلیڈ ترٛاوو أسۍ سُہ چھُ شِستٕرُک آسان بَنیومُت پَتہٕ تَتھ کیٛاہ گژھِ تَتھ گژھِ بیٚیہِ رِیَکشَن کاپَر تہٕ آیرَن یِم چھِ دۄنوَے مٮ۪ٹَل یِم کَرَن اَکھ أکِس سۭتۍ آسان رِپلیس یعنی کہِ وَ رَٹہِ آیرَن کاپرٕچ جاے ہُہ اوس آسان CuSO4 وۄنۍ بَنہِ سُہ FeSO4 wait for half an hour or so observe the color of the solution compare it with the color of the sample ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ آیرَن اَتٮ۪نَسَن گژھِ اٮ۪ڈ اَتٮ۪ن اَتھ بِلوٗ کَلَر وۄنۍ بَنہِ اَتھ گرٛیٖن کَلَر تِکیٛازِ اَتٮ۪تھ ییٖوٕ کُس اَتھ ییٖوٕ آیرَن گوٚو وۄنۍ کَرو تِم کَلَر زٕ أسۍ پانہٕ کَمپِیَر ڈوٗ یوٗ سی أنی چینٛج اِن دَ کَلَر آف دَ سولوٗشَن یٖز take out the nail or the bottle the changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron the change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate a new substance گوٚو اوٚتانۍ اوس اَتھ کاپَر سَلفیٹ وۄنۍ کیٛاہ بَنیو اَتھ وۄنۍ بَنیو آیرَن سَلفیٹ اوٚتانۍ اوس کاپَر سَلفیٹ وۄنۍ بَنیو آیرَن سَلفیٹ اوٚتانۍ اوس بِلوٗ کَلَر وۄنۍ بَنیو اَتھ گرٛیٖن کَلَر بِلوٗ کَلَر اوس کاپرٕ سۭتۍ تہٕ وۄنۍ بَنیو سُہ آیرَن سۭتۍ گرٛیٖن کَلَر گوٚو وۄنۍ آسہِ آیرَن سَلفیٹ چھِ اَکھ نوٚو سَبسٹینٕس the brown deposit on the iron nail is copper یُس اَتھ منٛز یہِ نیل اوس یُس یہِ کیُل اوس اَتھ منٛز گوٚو یہِ کاپَر وۄنۍ ایڈ another new substance we can write the reaction as copper sulfate solution plus iron sulfate solution plus copper براوُن ڈِپازِٹ گوٚو یِتھ کٔنۍ وٕچھو أسۍ یہِ اَکھ بیٛاکھ اَکھ ییٚتٮ۪ن رِیَکشَن کہِ یَتھ منٛز نوٚو سَبسٹنس بَنیو آیرَن سَلفیٹ گوٚو یہِ تہِ گٔے اَکھ کیمِکَل چینٛج بیٛاکھ اَکھ رِیَکشَن بیٛاکھ اَکھ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪ن ایٚگزامپٕل ایکٹِوِٹی 6.8 ٹیک ایباوُٹ اَ ٹی سپوٗن فُل آف وِنیگر اِن ٹیسٹ ٹیوٗب أسۍ یِمو سٕرخہٕ بیٚیہِ ٹیک ایباوُٹ ایز ٹی سپوٗن فُل آف وِنیگر اِن اَ ٹیسٹ ٹیوٗب أکیاہ ٹیسٹ ٹیوٗب چھِ کٔرِتھ ہومُت أمۍ کیٛاہ ترٛاوو اَتھ منٛز أسۍ وِنیگر سٕرخہٕ ترٛاوو أسۍ اَکھ چَمچہٕ ایڈ اَ پِنچ آف بیکِنٛگ سوڈا ٹُو اِٹ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو بیکِنٛگ سوڈا اَتھ منٛز یوٗ وُڈ ہِیَر اَ ہِسِنٛگ ساوُنٛڈ اینڈ سی بَبٕلز آف اےٚ گیس کَمِنٛگ آوُٹ یعنی کہِ اَتھ منٛز آسہِ سٕسٕر آواز پَتہٕ کیٛاہ کھَسہِ اَتھ آسان بَبلٕز کھَسان تِم ٹھِنِلۍ آسان کھَسان اَتھ اَتٮ۪نَس پاس دِس گیس تھرٛوٗ فرٛٮ۪شلی پرٛپیٲرڈ لایِم واٹَر ایز شون اِن دَ فِگر یورٕ آسہِ لایِم واٹَر بیٚکِس ٹیسٹ ٹیوٗبَس منٛز پَتہٕ کوٚر اَسہِ پاس أکۍ گِلاس راڈِ مٔنٛزۍ أسۍ کیٛاہ وٕچھو اَتٮ۪نَس اچھا د رِیَکشَن بِٹویٖن کاربن ڈاے آکسایڈ اینڈ لایِم واٹَر اِز ایز فالوز اَتٮ۪نَس کیٛاہ گژھِ اوٚتانۍ اوس اَسہِ یہِ وِنیگر وِنیگر سُہ چھُ آسان تَتھ منٛز چھِ ایسِڈ آسان وغیرہ أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪ن یہِ اَمِچ یہِ اِکویشَن کاربن ڈاے آکسایڈ پٕلس لایِم واٹَر سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ بۄن کَنۍ ہومُت أمۍ کاربن ڈاے آکسایڈ کیلشِیَم ہایڈرٛاکسایڈ گِوٕز کیلشِیَم کاربونیٹ plus water the reaction between carbon dioxide and lime water is as follows carbon dioxide the بیٚیہِ کیٛاہ چھُ actually آسہِ ییٚتٮ۪ن carbon dioxide plus lime water سُہ کیٛاہ چھُ آسان calcium hydroxide گوٚو carbon dioxide plus lime water اَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ یِتھ کٔنۍ ڈِنوٹ کَرو أسۍ فارمولا calcium hydroxide plus gives calcium carbonate plus water when carbon dioxide is passed through lime water calcium carbonate is formed گوٚو اَتٮ۪ن بَنہِ تیٚلہِ calcium carbonate CaCO3 calcium carbonate is formed calcium carbonate is formed which makes lime water milky the turning of lime water into milky appearance is a standard test of carbon dioxide you will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کُنہِ چیٖزَس کُنہِ ساتہٕ آسہِ وٕچھُن اَسہِ پرٛزَنٕس آف کاربن ڈاے آکسایڈ أسۍ چھِ أمِس سۭتۍ وٕچھان یہِ کیٛاہ چھِ گژھان مِلکی گژھان لایِم واٹر ییٚمہِ ساتہٕ ایڈ چھِ گژھان کاربن ڈاے آکسایڈ سُہ کیُتھ چھُ گژھان تَمیُک کَلَر چھُ گژھان مِلکی سفید گژھان in activity 6.6.8 you saw that in each change one or more new substances were formed یعنی کہِ پٔتمٮ۪ن یِمَن ایکٹِوِٹیٖزَن منٛز وٕچھ اَسہِ نوٚو سَبسٹینٕس چھُ بَنان in activity 6.6 the ash was new substance گۄڈنِکِس منٛز 6.6 منٛز نوٚو سَبسٹینٕس اوس ایش ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ میگنیشیَم پیپر میگنیشیَم سِٹرِپ کَرے بٔرٕن in activity 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper both of these are new substances دوٚیمِس منٛز وٕچھ کاپر سَلفیٹ تہٕ آیرَن سَلفیٹ یِم تہِ گٔے نیو سَبسٹینسٕز یعنی کہِ اَتہِ بَنیو آیرَن سَلفیٹ both of these are new substances copper was deposited on the shaving blade of iron copper گوٚو تَتٮ۪ن آسان رِپلیس سُہ گوٚو پَتہٕ ڈِپازِٹ آیرَن اَتھ بلیڈَس پٮ۪ٹھ in activity 6.8 vinegar and baking soda together produced carbon dioxide which turned lime water milky یَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ کاربن ڈاے آکسایڈ گوٚو پرٛوڈوٗس تٔمۍ کوٚر lime water کیُتھ کَلَر milky can you name the new substance formed in this reaction
गो तेल वनो यतिन क्या गई केमिकल चेंज हो तेल निमन एक्टिविटीज में वुच अकु चीज चेंज दौरान नो सबस्टेंस बनान चेंज दौरान नो सबस्टेंस बनान गो यम चेंज गि पे नो सबस्टेंस तथ वनो केमिकल चेंज है सो यतिन अगर डेफिनेशन वो ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. The chemical change is a chemical reaction. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. And medicine is the end product of a chain of chemical reactions. I metals karan extract karan taman sadi impurities tum ti pat pure if a metal is to be extracted from an ore such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. यानी कि अच्छी पे वारिया reaction आत करनी यम सातन ऐस कांते metal extract करान ज़मीन मंज़ अच्छी आसान impurities सैद तुम impurities किसकिन जा अम्मी शिवा दूर करना chemical reaction chemical changes या इथे कन medicine आसान बनियामुत दवा आसान बनियामुत किस प्रोड्यूस गमत फार्म गमत यम सातन अमन react पान कर different substances तक नो medicine बनाना useful new substances such as plastic and detergents are produced by the chemical reactions इथे कन साबन या plastic किस बना by chemical reactions. Indeed, every new metal is discovered by studying chemical changes. Im sadan kaate no substance aise kya is karan discover is karan tam properties. Every material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in chemical changes. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. Heat, light, or any other radiation may be given out or absorbed. Godnet which is chemical changes doran no substance banan. Beka which hek produce gazit heat, light, or any other radiation. Sound may be produced. Biggest change or sound they produce. A change in smell may be take place or a new smell may be given off. वो smell मुशी गई produce. या change in smell. अच्छा a color change may take place. Carbon dioxide बने color change गो आती color change a gas may be formed. Gas बने produce. Let us look at some examples. अच्छा इंशाल्लाह ये पर बिक्स टॉपिक्स मंज आज गो युतुई तो बाकी पर इंशाल्लाह रहमान बिक्स वीडियोस मंज मे उम्मीद तो गुर सान परान किताबों को ध्यान देवान इस फिलहाल लेसन नंबर 6 परान YouTube में